Kun Raadiyoo Sagalee Oromooti. Raadiyoon Sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun Raadiyoo Sagalee Oromooti. Kun sagantaa keenya eebila 25 bara 2016 akka mooltan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo har'a qophii lama hundee fi Oromiyaa Insight qabannee dhiyaanneerra. Qophiin lachuu wal duraa duubaan yeroo isaa eeggatanii dhiyaatu. Oduus ni qabnaa nu wajjin tura jecha amma gara oduutti sin dabarsa. Irra deebinee akka mooltan oduu isaati kanaaf qabnu sin dhageessisa. Hawaasa Oromoo Austraaliyaa kibbaa, Austraaliyaa lixaa, Afrikaa kibbaa, Keeniyaa fi Saawudi Arabiyaa torbee kana keessa guyyaa gootota Oromoo kabajatan. Ayyaana guyyaa gootota Oromoo naannoo isaaniitti kabajatan kanarratti gootota Oromoo bilisummaa saba isaaniif wareegaman yaadataniiru. Kaayyoo isaan irratti wareegamanis galmaan ga'uuf waadaa isaanii haaromsaniiru. Gama kaaniin diddaaf mormii Oromoo itti fufee jiru akka deeggaranii fi waan barbaachisus akka bira dhaabbatan hawaasa Oromoo kunneen mirkaneessaniiru. Keessumaa dargaggooti magaalaa Mandii guyyaa gootota Oromoo kan eebila 15 kabajamuu fi hundeeffama qeerroo bilisummaa waggaa 6ffaa waliin kabajachuudhaan ayyaana olaanaa godhaniiru. Sirna eebila 23 bara 2016 qeerroo Mandiitiin kabajame irratti dungoo qabsiisuudhaan yaadannoon godhameera. Akkasumas qabsoo bilisummaa Oromoo adeemaa jiru daran jabeessuudhaaf waadaa seenaniiru. Mootummaa wayyaanee ilmaan Oromoo mirga saba isaaniif falmaa jiran hidhuu fi himannaa shororkeessummaa itti banuusaa itti fufee jira. Torbee kana keessa ilmaan Oromoo baatii 6 oliif walitti guuraa ture mana murtiitti dhiyeesseera. Diddaa Oromootiin kan wal qabate yeroo dheeraaf hidhamanii qorannoo poolisii jala kanneen turan irratti torbaan kana himannaa adda addaatu dhiyaate mana murtii olaanaatti dhiyeeffaman. Obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee miseensoti paartii Koongireesii Federaalistii Oromoo 22 irratti himannaan shororkeessummaa dhiyaates adda bilisummaa Oromoo wajjin hariiroo gochuudhaan mootummaa garagalchuu fi biyyattii keessatti jeequmsaa adeemsisuudhaan himateera Abbaan Alangaa. Abbaan Alangaa akka ibsetti Obbo Baqqalaa Garbaa miseensota adda bilisummaa Oromoo waliin hariiroo gochuudhaan biyya keessatti jeequmsa akka godhan taasiseera jechuudhaan himate. Himannaan akkasi baroota hedduu ilmaan Oromoo irratti himatamaa fi dhiyaachaa kan ture ta'uun beekamaadha. Himatamtootis Maayikalaawwii irraa gara mana hidhaa Qaallittiitti dabarfamaniiru. Akkasumas barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Finfinnee hiriira nagaa Imbaasii Ameerikaa fuulduratti ba'anii turan himannaan wal fakkaataa irratti banamee jira. Himannaan irratti baname akka ibsutti barattoonni kunneen jeequmsa kakaasuudhaan kan himataman yoo ta'u shororkeessummaadhaan himannaan itti dhiyaate isaanis gara Qaallittiif Qilintootti dabarfamaniiru. Korri tokkummaa caffee gadaa Oromoo murtiilee dabarsuun xumurame. Korri tokkummaa caffee gadaa Oromoo kun kan marsaa sadaffaa ji'a 6ffaa guyyoota 3f jimaata sanbataaf dilbata darbe jiddugala aadaa Oromoo magaalaa Finfinneetti gaggeeffamaa ture. Korichi raawwiiwwan hojii baatiiwwan 6 darban qorate dhimmoota akka hanqinaatti turaniif hooyyessuuf immoo furmaata keekeera. Durataa caffee gadaa Oromoo kan ta'an Abbaa Gadaa Tuulamaa Bayyanaa Sanbatoo aadaa Oromoo dagaagsuu keessatti abbootiin gadaa ga'ee olaanaa akka qaban ibsanii caalatti seenaa kanammoo dhaloota haaraatti dhaalchisuu fi beeksisuuf akka hojjetan dhaamsa dabarsaniiru. Addaalee jila iddoowwan garaa garaatti argaman dhaloota boriif dabarsuuf kunuunsii fi eegumsi gahaan godhamaa fi akka hin jirre kan eeran Abbaan Gadaa Tuulamaa Bayyanaa Sanbatoo hojiin kun karaa adda addaa jabaatee akka itti fufuu fi mootummaan amma jirus xiyyeeffannaa akka itti kennu gaafataniiru. Korri kun murtiilee qabxiilee 13 of keessaa qabu kan dabarse ta'uun beekameera. Korri tokkummaa gadaa Oromoo kun bara 1519 erga madda walaabuutti taa'e asitti waggaa 500 oliif addaan cite akka ture beekameera. Korri kun miseensota 250 kan qabuu fi kanneen keessaa immoo 50 dubartoota akka ta'an beekameera. Ayyaanni Irreechaa Arfaasaa dilbata kaleessaa Finfinneetti kabajame irratti Oromoota akka hin hirmaanne dhorgamuun beekame. Irreecha Arfaasaa silaa tulluutti kabajamuu qabu galma aadaa Oromootti gochuun yeroo Oromooti bakka adda addaarraa ayyaanicha kabajuuf achi ga'anitti waardiyyaan waraqaa seenichaa fidaa ittiin jechuun akka hin seenne dhorgee jira. Sababa kana ilmaan Oromoo roga adda addaarraa Irreecha Arfaasaa Finfinneetti kabajuuf achi yaa'anii turan otoon kabajiin akka afan beekameera. Mootummaa wayyaanee bifa akkasiitiin ayyaana Irreechaa dadhabsiisuuf laaffisuudhaaf kan
karoorfate waan ta'eef ilmaan Oromoo bakka jiranitti xiyyeeffannoodhaan hubatanii mala barbaachisu akeekuun ayyaana irreechaa mataa isaanii iddoo barbaachisutti akka kabajatan hubachiifameera. Kun kanaan ottoo jiru barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Haromaayaa ayyaana irreechaa Arfaasaa dilbata kaleessaa sirna ho'aatiin kabajataniiru. Ayyaana kanarratti barattoota Oromoo uffannaa aadaa Oromootiin miidhaganii marga jiidhaa qabachuudhaan gara irreeffannaatti bobbaa godhan. Akkuma aadaa irreechaatti seeraaf sirna isaa eeguudhaan milkiidhaan irreeffataniiru. Yeroo hordoffiif dhiibbaa waraanaa hamaa ta'ee isaanirra jiru kana keessatti barattoonni Oromoo qaroo fi kutatoon irreechaa Arfaasaa haala boonsaadhaan kabajachuun isaanii seenaaf eenyummaa saba Oromoof bakka olaanaa kan kennan ta'uu mul'isa. Godina Shawaa Kibba Lixaa magaalaa Walisoo ganda duwwaa tokko keessatti ebela 18 bara 2016 kan loltoonni wayyaanee mana cabsanii galuudhaan shamarran mana tokko keessa jiraatan lama gudeedan. Shamarran kunneen yeroo amma hospitaala Luqaas keessatti wal'aanamaa akka jiran beekameera. Madda duukana shamarran sana hospitaala Luqaas dhaqee ijaan arguusaa kan eere yoo ta'u nageenya isaatiif jecha maqaa isaatiif kan shamarran kana otoon ibsin bira darbeera. Haaluma wal fakkaatuun godinuma kana keessa magaalaa Diilallaatti mucayyoo biyya Arabaatii dhufte maatii bira jirtu tokko waraanni wayyaanee halkan itti seenuudhaan akka gudeede beekameera. Oduun kun akka ibsetti loltoonni wayyaanee mana cabsanii seenuun abbaa ishii hidhanii reebanii intalaan immoo qarshii fiddee dhufte fidittiin jedhan. Haa ta'uti mucayyoon maallaqan waan ittiin jetteen abbaa fi haadha ishii fuulduratti gudeedanii reebicha amaallee akka irraan geessisan beekameera. Intalli kunis yeroo ammaa kana abbaa ishii waliin hospitaala Luqaas keessatti wal'aanamaa akka jirtu beekameera. Dhumarrattis balaa ibiddaa. Finfinneetti balaan ibiddaa kaleessa galgala mudateen qabeenya birrii miliyoona 10tti tilmaamamu barbadaa'e. Balaan kun kan qaqqabe mankuusaa fi warshaa mukaa tokkorratti yoo ta'u namoota lamarrattis miidhaan salphaa akka qaqqabe beekameera. Balaan ibiddaa kun kutaa magaalaa Addis Katamaa aanaa 9 naannoo mana barumsaa Yekkaatit 23 keessatti halkan keessaa sa'aatii 12 fi ruubii irratti akka ga'ee ture beekameera. Oduun sa'aatii kanaaf qabnu kanuma qophii keenyaa fi waliin nagaannuu tura. Saba tokko biratti yookaan biyya tokko keessatti guyyaan goototaa yookaan immoo guyyaan injifannoo yookaan immoo guyyaan bilisummaa kabajamuun waanuma baramedha. Uummanni Oromoos waggaa 140 asitti biyya isaa deeffatee bilisoomee guyyaa bilisummaa fi guyyaa gootota isaa ifatti labsatiin malee bakkuma jirutti guyyaa gootota isaa kabajataa jira. Keessattuu immoo biyya keessatti dhukatanii biyya alaatti immoo ifaan ifatti kabajamaan waggaa 36ffaasaa barana guutu. Oromoon guyyaa goototaa maaliif jedha? Eessaa dhufe? Maaliif kabajuun barbaachise? Isa jedhu irratti xiyyeeffata qophiin hundee keenyaarraa dhaggeeffattoota keenya hanga xumuraatti nu waliin turaadha. Andassuu Dolaati. Guyyaa gootota Oromoo waggaa 36ffaaf barana kan kabajame tokko biyya Hoolaanditti hawaasni Oromoo gaafa eebila 16 kan isaan magaalaa Amsterdamitti kabajatanii oolan. Kutaa lammaffaa isaa amma dhiyeessina jechuudha. Maaliif barbaachise kabajuun kun? Dubbiin hundee eessaa dhufe ka jedhurraa kaana Obbo Areeroo Moleeti kan amma waa'ee isaa ibsanii. Obbo Areeroo Moleen miseensa bilisummaa Oromoo fi miseensa waraana bilisummaa Oromoo duraati. Gara boodaarratti immoo obbo Guddisaan yaadatti dabalu. Guyyaan gootota yookiin wareegamtoota Oromoo ebla 1980 irraa eegalee waggaa waggaan kabajamaa fi yaadatamaa yoo ni gale. Guyyaa wareegamtoota Oromoo guyyaa miseensonni adda bilisummaa Oromoo deeggartootaaf uummanni Oromoo bal'aan kaayoo sabboottonni Oromoo dabran wareegamaniif galmaan ga'uuf waada itti haaromsatan. Dhalooti har'a yaadachuu qofa osoo hin ta'in waan isaan irraa wareegaman sun kaayoo isaan irraa wareegaman sun haaromsinee wal yaadachiifne kana walii dabarsuuf. Seenaa keessatti ebla guyyaa 15 wanni addi taasisu bar 1980 keessa guyyaa kana hooggantooti siyaasaa adda bilisummaa Oromoo akka qaroo ijaa Oromootti ilaalaman Kiristaan Islaam otoo hin jedhin jumlaan wareegamanii tokkummaa saba Oromoo dhiigi isaaniitiin mirkaanessan ta'uu irraati. Wanni guyyaan kun akka addaatti murtaa'eef guyyaa hooggantooti Oromoo bakki tokkotti shiftoota Somaalee irra cittee biyya Ogaadeen lafa Shingaa'eedhaan keessatti harki buute guyyaa kana warri sun otoo irra shanaminiin duraatti gaaffii lamaa dhiyaateef ka Kiristaan taatan asbaa ka Islaama taatan asbaa jedhanii gaafataman.
isaanis deebiin isaanii nuqalee kiristaanummaa islaamummaa hin baan kaayoon nu baaneef oromiyaa tokkitti kaayoo tokkicha ka oromoo bilisuun sunii ka kanneen waliin baane jechuun jiblaan irra shanamanii boolli takkatti keessatti awwaalaman. Eebli guyyaa 15 kaddaan laalameet guyyaa sunirra eegaleeti. Tanii asitti hooggantootaaf miseensonni adda bilisummaa Oromoo deeggartootaaf uummanni Oromoo qabsaa'onni bilisummaa bif adda addaan qabsoo keessatti qooda qaban walumaagal sabboontonti Oromoo xurree hooggantootii abawoo gaafa duraa saaqanii irra bu'anii mirga abbaa biyyummaa Oromoo osoo falmanuu wareegaman kuma iddootti laakkawa man ifii keessatti qa'ee isaa keessatti manidhaat bifa adda addaatiin diini durejjanii falmaa wareegamaa ha turaniif ha ammas wareegamaa jiran kan hunda walumaa yaadannaa jechuu guyyaa sun qofa doo yaadachuu waliin yaadatama. Ardhas waraanii bilisummaa Oromoo miseensotaaf deeggartooti qabsoo adda addaa keessumaa qeerroo barattootaaf deeggartoonni Oromoo walumaagal uummanni Oromoo bal'aan bilisummaa Oromoo mirkaneessuuf wareegama ulfaataa baasaa jira. Guyyaa wareegamtoota Oromoo bara kana wanni adda taasisu haala warraaqsii bilisummaa Oromoo sirni garbummaa xumur gochuuf golee Oromiyaa hunda keessatti akka biddisaafaa bobaa jiru keessatti ayyaaneffatamaa jiraachuu isaati. Tanaaf dhalooti haaraan kun barattooti ta'e waliin kaayoo sun fudhattee wareegamaa jirti. Tanaaf nuus warri diyaaspooraa waan sun laallee akkasitti kaayoo tana galmaan ga'uuf bir dhaabbachuu qabna. Kuma sancharii 19ffaatti yoggaa harka Habashaatti kufu ilmaan Oromoo raayyaa naannoo Walloo jiran bara 1928 hamma 1948tti wareegama qaalii baasan. Isaanis guyyaa har'aa kana keessatti yaadatamu jechuudha. Akkasuma bara 1964 hamma 1970tti qoteen bulaa Baalee wareega qaalii kaffalanfaa as keessatti hammatama jechuudha. Akkasuma baroota 1970moota keessa kanuma qabsoo adda bilisummaa Oromoof bu'uura ta'e miseensonni Maccaaf Tuulamaa qaqqaaliin kan akka Hayilamaariyaam Gammadaafaa akka Maammoo Mazambirfaa keessatti yaadatamu jechuudha. Akkasuma dargaggoon dhaloonni haaraan immoo 2005 sababa fincila diddaa gabrummaa biyya keessatti wareegaman amma kunoo fuulduratti argitan kan mucaa durbaa Dirribee Jifaarfaa Gaaddisaa Saafaa Jaagamaa Badhaanee argitan isaan irree guyyaatti yaadannudha jechuudha. Akkasuma bara 2001 keessa qeerroon Oromiyaa biyya keessatti of gurmeessuudhaan fincila gaggeessee irratti wareegame fa'aa yaadanna jechuudha. Egaa qabsoon kun darbaadhuma dhufe seenaadhuma kanaan guddatan eessaayyuu dhaloonni har'aa kun seenaadhuma samma jennu kanaan imbiibanii guddatan. Akkasuma 2014 ji'uma kana keessa ebla 30 Oromiyaa keessatti wanta ta'e ni yaadattu warri diyaasporaa ture hiriirayyuu baaneef barattoonni yuunivarsiitii Amboo isaan rees keessatti wareegamu. Akkasuma hamma har'aatti baatii 5 guutuu wareegamaa jiran kan sa'aatii ishee ammaa kana keessatti irree wareegaman dabalatte jechuudha. Garuu bu'uurrisaa ka'umsisaa eessa ebla 15 bara 1980 qabsaa'onni qaqaaliin kutatoon qaroon silaa otoo har'a gahaniiru ta'e dararamni uummata Oromoo irratti amma gahaa jiru kunu yoo na raawwateeraa jedhu warra waliin turan kutannoo isaanii beekumsa isaanii falafaluu isaanii isaanis yoon tuqe garuu shiftaa waraana si adbaarreetiin facaateen lafa shinnigee jedhamutti warri wareegaman dura taa'aa dablisummaa Oromoo yeroo sanaa Magarsaa Barii Gadaa Gammadaa yookaan Damissee Tacaane Abbaa Xiiqii Abboomaa Mitikku Doorii Barii Higgazuu Bantii Falmataa Umar yookaan Caccabsaan kan beekamu Faamaa Dooyoo Irranaa Qacalee Addacha Mul'ataa Addacha Boruu Marii Galaan isaan kun bahaa Oromiyaa keessatti ebla 15 warra wareegamanii. Akkasuma immoo bara 1981tti tumii yookaan marzii diinni qopheessan warri wareegaman akkasuma namoonni 8 kan itti wareegaman hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo amma Daawud Ibsaa kan keessa jiru yeroo sanatti du'a sanarraa nama baraarame keessatti argamu jechuudha. Isaanis ajajaa dhibbaa
Insarmuu Yohaannis Dinqaa barataa yuunivarsiitii Harammayaa waggaa 3 kan ture. Totobaa Waaqwayyaa barataa yuunivarsiitii Kiiloo 6 kan ture. Adam Imaanaa, Shaanqoo, Sulemaan Raggaasaa, Taaddasaa Shaaroo nama jedhantu itti wareegamanii sababni guyyaan Eebli 15 yaadatamu jara kanaachuudha. Hamma Oromoon abbaa biyyaa ta'ee biyya isaa irratti abboomee mootummaa mataa isaa dhaabbatee uummanni keenya guyyaan walii galaa kun kanannaa ta'a jedhee murteeffatutti guyyaan kun ilmaan Oromoo biratti yaadatama. Galatoomaa. Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya irraa kanumadhaan hanga xumuraatti nu waliin turtaniif fayyaa ta'a. Torbee lamaan kan walitti deebina. Nagaatti. This is Oromo Voice Radio English program. Oromo Voice Radio is broadcasting to Oromia at 16-meter band or 17,850 kilohertz or on oromovoice.org website. OVR broadcasts Oromia Insight program every Monday for 15 minutes at 7:15 p.m. Oromia local time. Welcome to Oromia Insight program. Welcome to Oromia Insight. My name is Aligi Galato. Our guest today is Teshite Wako with me to tell us about briefing by U.S. Congress on 19 April 2016. Teshite Wako is current president of Oromo Community of Minnesota, USA. Welcome, Teshite. Thank you so much for inviting me. Tell us what happened on 19 April 2016 in Washington, D.C. On April 19, 2016, at the U.S. House of Representatives, there was a commission called Tom Lantos Human Rights Commission that focuses on human rights issues around the world. And on the 19th, we have a briefings on the human rights issues in Ethiopia, particularly with a focus on what's happening in Oromia states, Oromia regional states, particularly on Oromo students, farmers, and mothers. So that was a hearing that took place. And also, I may add, on the same day, we had a media briefing. We had a press conference. We have congressional visits, both the U.S. House of Representatives and U.S. Senate. There were about 40 congressional meetings and delivering our requests to them. And then in the afternoon, starting 1 o'clock till 4:30, there was a historic march of about more than 10,000 people marched from Capitol Street, Capitol Hill, to the White House. Who participated in this event? There were about 38 states represented. Oromos came in large numbers from 38 states all over the United States, and also Oromos came in, about 150 Oromos came from Canada, and so we estimate about more than 10,000 people. The line was so long, and almost of all life, elders, mothers, students, and young people, participated in the process. So if I take you back to the briefing, there is a witness, there are people actually talking, I've seen on the Facebook, who actually, being as a witness, what they actually said about it, and how the congressional people actually, or guests in the room actually respond to the witness. At the briefings, there were three distinguished guests who are invited to put the facts about Ethiopian human rights records. One is from Amnesty International, a person by the name Adoti Akawati. He is the managing director for Amnesty International in the USA. And also there is Auckland Institute, executive director Nurata Mitong. She has documented a lot about Ethiopian human rights issues, including the anti-terrorism law that Ethiopia uses to silence dissent, any peaceful rally, and freedom of speech. She has exposed the facts to the Congress,
And also third is Mohammed Adamo, formerly working for Al Jazeera and the founder of Upright, who has exposed particularly the continuous year-to-year issues and the sham elections that takes place every 5 years, where there is no democratic process in the country and people do not have a say in the election process. So they exposed that, and obviously the briefing is started with a statement from Congressman Keith Ellison of Minnesota, who is the executive member of the Tom Lantos Human Rights Commission. And also there was opportunity that was given to members in attendance to expose, to ask questions and also to give some feedback information. We didn't expect there were those sessions, but they opened up, and it was supposed to be for 1 hour, but it went for 1 hour and a half. And some people in the audience actually showed how much harm they have endured under current regime, to the extent of losing their hands, to the extent of bullets in their legs. And they have demonstrated that, and it was highly, highly emotional in the room, and it was well received, and so it was a really great event. And there are thousands in the corridors, and all over the United States House of Representatives, people filled in, and outside in the conference, everywhere, almost were in large numbers over there. So that was really a historic event on that particular day. So what is your expectation in terms of, you actually had a plan to actually execute this event? What was your expectation, and what is your achievement from this event? This event really is the first of its kind. We haven't done such kind of things before, where there are continuous of organized events, including media briefings, human rights briefings, press release, congressional visits, and rally on the same day. It's so packed event. It wouldn't be exaggeration if I say it has exceeded my expectation and everybody's expectation. All the feedback we get is highly, highly positive. It's kind of historic march. The street we marched on is really accompanied by, police from District of Columbia, from Washington, D.C., police. It was wonderful. It's all the way from Capitol Hill to the White House, which is on Pennsylvania Avenue. Historically, Pennsylvania Avenue is the road that a new president walks all the way to enter into the White House. So our march coincides with that, and we marched from Capitol Hill all the way to the White House through Pennsylvania Avenue, and it has exceeded our expectation. And obviously, we think this is the first of many that until our justice gets achieved, there would be more. Hopefully it gets noticed by so many congressional delegates, and I think it was a historic day. So as a result of what you did, what will change for the Oromo who are actually protesting back home? One thing is for Oromos and the Oromo people, both in diaspora, in refugee camps, in all over the neighboring countries, at the same time in the country, in Oromia. I think, we have to tell the true facts of our struggle, the true facts of what we want. Oromo people is a loving people. Look at the, Oromia and look at other regions. There is no way that this false narratives of Oromos coming to power is a disaster for the country. It has never been true. There are so many other ethnic groups that live among us, whether it's Amhara, Gambela, Gurage, Kambata, Walaita, everyone living in Oromia. Is there any single Oromo person living in Tigray? Single Oromo person living in Hamara?
single Oromo person living in other regions. This is a society that has welcomed every nation and nationalities for many, many, many years. And Oromos are not a threat. Oromos are the solution for Ethiopia. Oromos are the solution for the chaos in East Africa. We think that we have ample solutions. And on this day, it is highly noticed. It was a very respectful rally that we have made. There was no single incident of disobedience or any kind. It is highly noticed, and this is the beginning. There were about 40 congressional visits made individually. All these people who came from all over 38 states in the United States, they have met with their delegation. So the expectation and the follow-up is that we do expect more actions by the U.S. House and Senate to come. There is already now a Senate resolution that's introduced, signed by about 20 senators, and which is growing from day to day. So much happening. So my message to the Oromos in struggle or in refugee camps or everywhere listening to us is that there is a hope coming, hope on the way. You have the facts, you have the truth, you have the justice. It will be over. Never to give up to pessimists, never to give up to this mental control of the oppressors. They have been oppressed many years. Today they forgot that. So keep on asking, keep on demanding your right, keep on, creating friends, allies to your side, and telling your story widely and openly. And the day will come when Oromos will be free and get their fair share. We would like, particularly for the Oromos in the country, to know that the master plan was legislated in the country. In Ethiopia, it has to be removed through legislation. The mere fact that the Prime Minister came out and said that, we regret. If he regrets, what is the consequence of that? What is the result of that? If he regrets, let him legislate that the master plan is stopped. My Oromo people should know that we should still stand vigilant that the master plan, until it gets stopped through legislation, it has never been stopped. It's not going to stop. So we have to stay vigilant. We have to stay demanding. We have to stay asking for, because it has to be legislated to be stopped. And the Oromia regional state coming out and saying, sorry, we did this, we didn't discuss with the people. Okay, the question is go and legislate and stop this. You took action through legislation. It has to be stopped through legislation. And that's what that's our message to Oromo people all over the world. And also the other we call is Oromo people really to stand. This is a crucial time to determine our destiny, to determine whether we have a future in our hands or not. So Oromo people everywhere should ask a question themselves and avoid small confrontations and stand together for justice, stand together for people who are in prison, stand together for the sake of the continuous enduring struggle that Oromo people are facing in Ethiopia. That's the message we have on that day. And follow us on social media, on Facebook. Let's stand in solidarity and do what's right for our people. You go from Little Oromia, Minnesota, and Washington, D.C. is Little Ethiopia. What was the reaction? The reaction was really very great, actually. When we demonstrate, there were Amaras speaking. The Amara group were demonstrating with us, with their, holding the Ethiopian flag. And there are other, the Gambela, the Ogaden with us. It was highly emotional to hear that just a day before our rally, there were about 120 Anuak people that were massacred in the southern part of Ethiopia. I think Oromo people is up to the callings to speak for the right of the whole Ethiopians in the country. The tragedy is so huge and grave on Oromo people and in Oromia. However, it's happening on all parts of the world. There were issues of famine, that's food shortage in the country. Some of it is man-made, the government made. There are 10.2 million, according to USAID, that is exposed to food shortage, and it's gonna be disastrous in 25 years, or some say in 50 years of history in the country. This is
the most horrible food shortage that's happening in the country. And so the response from every angle, including other people watching us and asking questions, it was great. It is well received, and we're gonna see more and more feedback from this. And it has been featured on so many media outlets, including Amharic, the ISAT, and the Oromo Media Network, and also Oromo TV. And we expect also NBC News to release. They were present on that day, so it was well received, really. Thank you very much, Mr. Teshite. We'll leave it there. Thank you very much. Maybe we'll come back and discuss if there is something new come again. Thank you so much for the invitation.